сказала: «Верховный Господь так велик, что просто поклоняясь Его лотосным стопам, твой прадед, Господь Брахма, обрел все качества, необходимые для сотворения Вселенной. Нерожденный Господь Брахма является повелителем всех живых существ во Вселенной, но он занимает свой высокий пост только по милости Верховного Господа, которому поклоняются даже великие йоги, обуздавшие свой ум и управляющие жизненным воздухом в Брахме». Report. Suniti cited the example of Lord Brahma, who was Guru Maharaja's great-grandfather. Although Lord Brahma is also a living being, by his presence and austerity, he acquired the exalted position of creator of this universe by the mercy of the Supreme Lord. To become successful in any attempt, one not only has to undergo severe penances and austerities, but also must be dependent on the mercy of the Supreme Personality of Godhead. This indication has been given to Guru Maharaj by his stepmother and is now confirmed by his own mother, Suniti. Комментарий. Сунити привела в пример Господа Брахмы прадеда Гуру Махараджа. Хотя Господь Брахма является одним из живых существ, благодаря своим аскезам он, по милости Верховного Господа, занял высокий пост Творца Вселенной. Чтобы достичь успеха в каком-либо деле, человек должен не только совершать суровые аскезы, но и уповать на милость Верховной Личности Бога. Именно это имела в виду мачеха Гуру Махараджа, и теперь о том же самом говорит ему родная мать Сунити. Text 21. Suniti informed her son, "Your grandfather, Swayambhuva Manu, executed great sacrifices with distinction, distribution of charity, and thereby, with unflinching faith and devotion, he worshipped and satisfied the Supreme Personality of Godhead. By acting in that way, he achieved the greatest success in material happiness, and afterwards achieved liberation, which is impossible to obtain by worshipping the demigods." Стих 21. Сунити сказала сыну: «Твой дед Сваямбхува Ману с непоколебимой верой и глубокой преданностью поклонялся Верховной Личности Бога, совершая великие жертвоприношения и раздавая пожертвования, и тем самым заслужил благосклонность Верховного Господа. Действуя таким образом, он изведал величайшее материальное счастье и в конце концов получил освобождение, которое невозможно обрести, поклоняясь полубогам. For the success of one's life is measured by one's material happiness in this life and liberation in the next. Such success can be achieved only by the grace of the Supreme Personality of Godhead. The words eka madhya mean concentrating one's mind on the Lord without deviation. The process of undeviating worship of the Supreme Lord is also expressed in Bhagavad Gita as ananyabhak, quote, that which is impossible to obtain from any other source, is also mentioned here. Other source refers to worship of the demigods. It is especially stressed here that the opulence of Manu was due to his undeviating faithfulness in the transcendental service of the Lord. One who diverts his mind to worshipping many demigods to obtain material happiness is considered bereft of intelligence. If anyone wants even material happiness, he can worship the Supreme Lord without deviation. And persons who are desirous of liberation can also worship the Supreme Lord and achieve that goal of life. Комментарий. Считается, что человек добился успеха, если он изведал материальное счастье в этой жизни и в конце концов обрел освобождение. Достичь такого успеха можно только по милости Верховной Личности Бога. Слова «эка-матья» означают полностью сосредоточив ум на Господе. О таком безраздельном поклонении Верховному Господу говорится и в Бхагавад-гите, где та же самая идея выражена словами «ананья-бхак». В этом стихе также говорится о том, что невозможно обрести никаким другим способом. Под другим способом в данном случае подразумевается поклонение полубогам. Здесь особо подчеркивается, что Ману обрел свои богатства только благодаря безраздельной преданности, которую он проявил, занимаясь трансцендентным служением Господу. О том, кто в надежде обрести материальное счастье начинает поклоняться многочисленным полубогам, говорят, что он лишен разума. Даже если человек хочет обрести материальное счастье, он должен поклоняться Верховному Господу, не отвлекаясь ни на что другое. То же самое касается тех, кто желает обрести освобождение. Поклоняясь Верховному Господу, они смогут также достичь цели своей жизни. Мать Гуру Махараджа, одна из двух цариц, вдохновляет его следовать наставлению первой царицы Суручи и отправиться и поклоняться Верховной Личности Бога. And today she concludes that
by worshiping the Lord, one gains all material prosperity and spiritual prosperity, which is impossible to do, at least the spiritual part, by worshiping the devotees. И она говорит, что можно, поклоняясь Верховной Личности Бога, достичь и духовного процветания, и материального процветания. И как минимум духовного процветания нельзя достичь, поклоняясь полубогам. In Sanskrit we say devata. Devata means like, well, demigod. На санскрите мы говорим девата. Девата означает полубог. But the translation into English, I don't know what it is in Russian, but demigod is actually a Greek word. Но на английском само слово demigod, полубог, происходит от греческого. Half god, half man. Что переводится как полубог, получеловек. But either devata or demigod, it means the same thing. It means an empowered living entity, an empowered jivatma. Но санскрит или греческое слово, оно означает одно и то же. Это просто уполномоченная личность. By the Lord's grace, a jivatma, a tiny infinitesimal part of the Lord, can be empowered by the Lord to do amazing things. По милости Господа, несравнимо маленькое живое существо может быть уполномочено делать великие вещи. Whatever we do, we know as we do, there's a limit to what we can do. И мы знаем, что всему, что мы делаем, есть свой предел. And sometimes men and women, they try to exceed that limit, or they try to go beyond that in, for example, in sports. И очень часто люди пытаются превзойти этот предел, например, очень часто это встречается в спорте. Every 4 years there's the Olympics where some of the greatest athletes in human society compete to try to break traditional records by just a fraction of a second or a millionth of a second, and this is considered a great achievement. Как, например, каждые 4 года проходят Олимпийские игры, где встречаются лучшие атлеты человечества, которые пытаются превзойти уже установленный рекорд хотя бы на миллионную фракцию секунды. There's a big difference between a gold medal and a silver medal and a bronze medal. Существует огромная разница между золотой, серебряной и бронзовой медалями. But there's a limit. One day, the athletes, they'll reach the limit. There is a limit. They cheat a lot these days. They take drugs, and it goes a little further. But even that, there is a limit to what the human being can do. Но однажды все-таки эти атлеты достигнут человеческого предела. Конечно же, в наше время они начинают обманывать и принимать различные допинги, и это помогает им еще достигать больших результатов. Но у человеческих способностей есть предел. But if we study Vedic literature, we see that amongst the jivas, there's actually very powerful personalities who exceed these limits of human sportsmanship. Но мы видим, что среди джив существуют более могущественные дживы, которые превосходят людей в их способностях. But they're not to be found on this earth. Но найти их на этой земле нельзя. They're within the 14 worlds. They're called devatas. They're jivas, just like you and me, but they've been empowered by Krishna to control the wind, to control the rain, to control the sun. Они находятся в 14 планетных системах, и это особые полномочные живые существа, деваты, которые уполномочены управлять солнцем, ветром и так далее. Indra controls the rain, Vayu controls the wind, sunshine, Surya Bhagavan. So this year they're hoping for more sunshine along the coast here. Please, Surya, a little more sun. Индра контролирует дожди, Ваю контролирует ветер, а Сурья ответственен за солнечный свет. И в этом году Сурья помогает нам, но мы хотели бы попросить его еще немножечко солнца. They're just like you and me, at least originally. We're all jivas. God is very great, we're very small. В изначальном положении мы с ними находимся на одном уровне, мы все маленькие дживы. But how did these jivatmas get the power to control the wind? The sunshine, how did they get it? By the Supreme Person's mercy. Krishna gives them the Shakti. They're empowered. И как же эти маленькие животные получают огромную силу контролировать солнце, ветер и так далее? Они получают это по милости Господа.
Prabhupada states somewhere in the Bhagavatam that the most highest jiva in the universe at the time of creation, or partial creation, the most pious person in it, he becomes Lord Brahma. That's the highest post. That's as high as you can get. That's the highest, you could say, the biggest athlete. Brahma. He has great feats to perform. That's the most pious person in the universe. И Прабхупада в комментариях Шримад Бхагаватам говорит о том, что самая благочестивая душа во всей Вселенной во время ее творения или частичного творения получает пост Брахмы. Выше Брахмы уже некуда прыгнуть. So they get such powers to rule over, you could say, the functioning of this material creation, because Krishna doesn't do it. He does it indirectly. He's too busy with his friends, playing in Goloka, to come down and manage all this. Deputes certain jivas who actually are his devotees, but still have some material desires to control. Sakama Bhakta. It means a devotee who's a devotee, but still, I want to be the in charge. Okay, take care of the wind, take care of the sun, take care of the water. It's all yours. I'm going to play in Vrindavan. И полубоги помогают Господу править в этой вселенной. Они являются сакама-бхактами, то есть это преданные, у которых еще остаются какие-то желания. Они говорят, я, конечно, хочу Господу, но я еще хочу быть ответственным за что-нибудь. И Господь говорит, ладно, тогда будешь повелевать ветром или дождем, или еще чем-нибудь, а я пойду в Вриндаван, буду там с друзьями играть. Just like Chandrasekhar, I'll tell you, in America we have the history of Tom Sawyer. Как вы можете спросить Чандрашекхара Ачарью, и он подтвердит, что в Америке очень популярны истории про Тома Сойера. All red-blooded American boys and girls, they know the story of Tom Sawyer. Все мальчики и девочки в Америке знают историю Тома Сойера. It's not a real story. I think it's from the writings of some famous author. I can't remember my American history. But Tom Sawyer, he was given a job by his father to paint this long fence one day. И я не помню, кто именно написал эту историю, но там рассказывается, что Том Сойера однажды папа попросил покрасить длинный забор. But that day, he and his friends had decided they were going to go fishing. Но на тот день у Тома Сойера уже с друзьями был план пойти порыбачить. Not the best story, but so he had to stay back and paint the fence. Может, это не лучшая история, но он все-таки решил остаться и покрасить забор. But he was a smart boy. Он был очень умным мальчиком. And as his friends were walking by the property, on their way to the lake to go fishing, they saw Tom, painting the fence white. И он был умным мальчиком, поэтому, когда его друзья проходили мимо него, чтобы отправиться рыбачить, он красил забор. He was like really into it. And his friend said, Tom, you have to stay back today and paint the fence, and we all get to go fishing. И он был действительно увлечен своим занятием. Его друзья начали посмеиваться над ним, говорить, вот тебе нужно остаться, а мы пойдем наслаждаться, рыбачить. So he said, no, you don't know how much fun it is to paint. Look at this. Whoosh. Look what I can do with the brush. See how much fun it is? И он ответил им, нет, вы на самом деле не понимаете, красить забор это так весело, посмотрите, что я могу делать со своей кисточкой. So they all got kind of curious, He had some shock. He said, oh, wow, can we help you? No way, this is too much fun. You guys just go fishing. Им всем стало любопытно, и спросили, а можно мы тоже попробуем? Он сказал, не, это слишком весело, и вы лучше идите рыбачить. No, come on, let us do at least one swipe. No. It's too much fun. Please. All right, you guys, you each give me $1. И они начали его умолять, пожалуйста, можно хотя бы один разочек сделать. Он подумал, ну ладно, но каждый мне должен по $1 за это дать. So they're painting like this, and then he says, give me back the brush. No, we're having fun. And there's this big struggle. He said, all right. Give me another $1, I'll let you paint the whole fence. И вот его друзья начали красить заборы, им это так понравилось, что когда Том Сойер попросил кисточку назад, они сказали нет. Он тогда подумал, ну ладно, давайте мне еще $1, и вы можете весь забор покрасить. And then Tom Sawyer takes his fishing reel and he walks
off to the lake alone and goes fishing. Потом Томасовер хватает удочку и идет один на озеро спать. So like that, you understand the analogy that the Lord, He's busy playing with, Vrindavan is the playground of God. И вот в этом и есть аналогия, что Господь находится во Вриндаване, Вриндаване место игры Господа. Vrindavan is His home, where His family is, Nanda Baba and the Gauri boys, Mother Yashoda, Vrindavan Ishwari, Shrimati Radharani. It's all intimate love there. When Vaikuntha is like when the Lord goes to the office, or your dad goes to the office, he's working. When he comes home, that's his home. So the Lord in Vaikuntha, Narayan, that's like the Lord at the office, so to speak. When he comes home, he plays with his friends in Vrindavan. Вриндаван – это дом Господа, где находится его семья, там живут Нанда Баба, Яшода Мата, его друзья, пастушки и Вриндаванешвари, Шримати Радхарани. Там он наслаждается близостью с ними и любовью. А Вайкунха подобно офису Господа, куда, как, например, ваш отец идет на работу, вот Господь на Вайкунхе тоже работает. So the work of administrating this creation, of course Krishna does that, he's in direct touch because he's in the heart of every living entity. He's in every atom. He knows what's going on. But those who have a little bit of material desires to fulfill, he lets them paint the fence, and he goes, not fishing, he goes and has his jalkeli. Jalkeli, jal means water. His jalkeli, his water sports with the gopis in the Jamuna River. Let the demigods do it. I'm going to go on the banks of the Jamuna River with my friends. И, конечно же, Господь непосредственно находится, пребывает в этой вселенной, в сердце каждого живого существа и даже в каждом атоме. Но несмотря на это, Он позволяет своим преданным Сакама Бхактам, полубогам быть ответственными за какое-то служение Ему, а сам Он идет не рыбачить, конечно, но Он идет и совершает свои джалакели, игры в воде на Ямуне вместе с Господом. So how many demigods does it take to paint the white fence in this universe? Сколько же полубогов нужно для того, чтобы покрасить забор в этой материальной вселенной? I think it's 33 million. 33 миллиона. And they fall into different categories. There's the big ones and there's the little ones, like even angels, the Gandharvas, they're just above this earth planet, Gandharvas. They're not the big guys, but they're devatas, they can fly, their forms, they never grow old. Never get disease, and they sing very nicely. And they're very expert theatrical performers. I think sometimes some of our tour devotees must have come from Gandharva Loka. They're so good, like our Shama Devami. She's such a good performer. She could play on the biggest stages in London or New York, Broadway musicals. She's so good. И эти 33 миллиона полубогов также делятся на различные категории. Есть полубоги поважнее, есть менее важные. Есть, например, Гандхарвы, которые находятся чуть выше земли, и они могут летать, они никогда не стареют, не болеют, и они прекрасно могут петь, и они являются экспертами в различных искусствах. Как иногда я смотрю на наши сценические представления, и мне кажется, что некоторые из преданных, которые выступают, они тоже с Гандхарвами к нам пришли. Например, Чинтамани. These girls are all, they have some shakti, I think, from Gandharvapur. So that's there, but there's much high up to the top, to the progenitors of mankind, like Manu. The word man comes from the Manu. He and his wives are their progenitors. Through them these human species come. И вот у этих девушек есть какой-то шакти, но выше Гандхарвов находится еще множество и множество различных полубогов, вплоть до Ману. Ману является прародителями человечества, само слово человека происходит от слова Ману. And some of them are very elevated souls, actually. They're great devotees. Some of them are great devotees. И некоторые из них являются очень возвышенными душами, великими преданными. Just like
Actually, Manu was instructed by it. The disciplic succession comes down through Manu. На самом деле ученическая преемственность проходит через Ману. We hear that in the Bhagavad Gita. Мы слышим об этом в Бхагавад-гите. Imam vishtate yogam proktavanaham avyayam vishvashman manade paha manur ishvak kave bravit. The personality of Godhead, Lord Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vibhushwan, and Vibhushwan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ishvak. Верховная личность Господа, Господь Шри Кришна сказал, я рассказал эту вечную науку йоги Богу Солнца Вивасвану, а Вивасван рассказал ее Ману, прародителю человечества. Ману, в свою очередь, рассказал ее Икшваку. There's a whole world that we can't see with our material vision. We have very gross vision. These devatas, they have material bodies, but they have subtle material bodies. Matter is also subtle, right? There's the gross body, and then there's the subtle body, the mind, the intelligence, and the ego. As our bodies are made of earth, air, fire, water, their bodies are made of mind, intelligence, and ego. So you can't see them. Can you see my mind? No. You can't see these devatas. But they're there. It's not mythology. У нас очень грубое материальное зрение, которым мы не можем видеть целый мир, который находится здесь помимо нас. Наше тело сделано из 5 грубых элементов, из воздуха, эфира, земли, воды и огня. Но также существует тонкое тело, это ум, разум и эго. И тела полубогов тоже материальны, но они сделаны из этих 3 тонких элементов, поэтому мы не можем это увидеть. Они есть, это не просто мифология. And sometimes they come to the earth. Иногда они спускаются на землю. At least they used to. По крайней мере, раньше. Because devatas, being the devotees that they are, we can't criticize them because they're not anywhere near their level of devotion. So we can't, downplay the demigods. People's understanding of the demigods is wrong, but we can't downplay them. They're very advanced. Sometimes they have the Lord's darshan. И эти полубоги являются великими преданными. Мы не можем как-то плохо отзываться о них. Мы сами еще являемся начинающими преданными. Иногда эти полубоги получают личный даршан Господа. They like to go to yajnas. Они любят посещать яги. Because they're in the mode of goodness. So people in the mode of goodness, when they go to a function, it's like, it's like a yajna or something. Yajna by Vishnu. A person in the mode of passion, he'll go to a disco, and a person in the mode of ignorance, he'll go to I don't know what they do these days, he'll go to a bar and dance or something, but when they want to have a party, that for them, that means a festival worshiping Vishnu, yajna by Vishnu. So they go to yajnas in their flower place, and they watch, and they accept the offerings. Полубоги находятся в луне благости, поэтому, когда они хотят как-то развлечься, они отправляются на яги. Люди в луне страсти, они обычно идут на дискотеку, а в невежестве, я не знаю, чем они сейчас занимаются, наверное, в бар ходят, там танцуют. Но полубоги находятся в луне благости, поэтому они приходят на яги и принимают там подношения. Nowadays, they've been away for a long time, but in the last 500 years, they've been making their appearance again. Because what is the yajna for this age? Yajna by Vishnu. Previously it was Yagnihotras. What is the yajna for this age? Krishna Vana Tusha Krishnam Shanga Panga Shiparshadam Yagnai Sankatan Praya Jantihi Shumedasha. It was introduced by Mahaprabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. That's the yajna. Sometimes they come. You see? И их, конечно же, долго уже не было на этой планете, но 500 лет назад яги снова начала проводиться. И какая же это яги? Господь Чайтанья установил Санкиртана яги. In Africa, in Soweto, we have a wonderful group of African devotees who are preaching in Soweto, in the black African townships. And those devotees, they really love kirtan. African people, they love to sing, they love to dance, they like our food. We're very popular with the black African communities.
И в Африке у нас есть группа преданных, которые проповедуют там себя. И эти люди очень любят и петь, и танцевать, и эти преданные очень любят киртан. В Африке мы очень популярны. And I was there recently, and then we were having this kirtan. It was going on and on. You know, they dance and everything. Then I stopped, and in unison, they created a shloka. They know. There ain't no party like the kirtan party, and the kirtan party don't stop. Hey, ain't no kirtan party, and the kirtan party don't stop. There ain't no party like the kirtan party, and the kirtan party don't stop. And they started kirtan again. This is Africa. This is from their hearts. You know, this is the yajna. And Yajna by Vishnu, the taste, Panam Vishnu Divartante. You can't stop. When demigods see that, earthlings, they make a beeline. Because they know the incarnations of the sages, Chaitanya Mahaprabhu. So they come with the yagas being performed for that incarnation. И вот однажды мы с африканскими преданными вели киртан, и они так наслаждались и танцевали. А затем я остановился, и тогда они в унисон создали шлоку. Они сказали, нет ничего лучше, чем киртан, а киртан никогда не останавливается. И они повторяли эту шлоку, и в конце концов они снова начали киртан, потому что киртан — это высший вкус, и когда вы его получаете, вы уже не можете остановиться. Полубоги знают воплощение для этого века, для Кали-юги, это Господь Чайтанья, поэтому они приходят туда, где поклоняются именно этому воплощению. I mentioned several times, because I haven't given a class on demigod worship for a while, but I used to recount how one time Prabhupada was, they were having kirtan with Prabhupada in the Bury Street temple, the first temple in London. This is in the early 70s. Я уже давно не давал лекции по поклонению полубогам, но раньше очень часто давала эту тему и цитировала историю Шрилы Прабхупады, когда они вели киртан в первом храме в Лондоне. So after the kirtan party, excuse me, after the kirtan, Prabhupada looked around. It was a really ecstatic kirtan, and Prabhupada looked around. He said, "Oh, did you see them?" He said, "Did you see them?" И они вели киртан в этом храме, и киртан был очень экстатичным, и после этого Шрила Прабхупада спросил, ну что, вы их видели? And the devotees like, who Prabhupada? Они преданные спросили, кого Прабхупада? Prabhupada said, Lord Brahma and Narada Muni, did you see them? Прабхупада ответил, Господь Брахма и Нарада Муни. The devotees like what, where? And we can't see them because we don't have that subtle vision. You know, as you advance, you'll have those eyes. That's also given to you. Besides your spiritual eyes, you'll also have your eyes to see the subtle material energy, because those personalities are playing an important role in Krishna consciousness in the universe, so you'll see them. But the devotees will see, it's like, what? Prabhupada said, yes. Преданные начали оглядываться, искать, где же Нарада Муни, Господь Брахма, но сейчас на нашем уровне у нас нету этого видения, но по мере духовного продвижения мы получим не только духовное видение, но также мы будем видеть более тонкие материальные энергии, потому что полубоги также играют важную роль в служении Кришне. So one devotee said, what were they doing? И один из преданных спросил, а что они тут делали? Dancing with you in the kirtan. Они танцевали с вами в киртане. Maybe they were with us the other day in our opening kirtan. I think maybe they must have been there. It was pretty powerful kirtan, wasn't it? Я думаю, что они недавно... It's all over the internet. На нашем выходном тоже присутствовали на нашем киртане, потому что был это очень могущественный киртан, который уже по всему интернету выложен. So the devotee said, what were they doing? And Prabhupada kind of chuckled. He said, they were smiling at you because you're such Kali-yuga devotees. But you're trying. Потом преданные спросили, а что они делали? Прабхупада ответил, знаешь, они улыбались, и они немного посмеивались, потому что вы такие кали-южные преданные. Но ничего, вы просто стараетесь. But they're all subservient to Krishna. Но все полубоги подчиняются Кришне. And they worship Krishna in that Vaishvarya bhav, like we also do. Prabhupada said our deity worship. We dress our deities like Lakshmi and Narayan, because we're approaching them in that mood of awe and reverence. They don't jump over and think we have such an intimate relationship with Krishna. So first, we realize the greatness of God,
And after establishing that fact, then you can develop a personal relationship later on in your devotional service. Они поклоняются Господу с Айшварьей Бхавой, с благоговением и почтением. И Шрила Прабхупада давал нам наставление подходить к Господу также с подобным настроением. Он говорил, что Радху и Кришну нужно наряжать как Лакшми Нараяна, потому что мы не можем перепрыгнуть свой уровень и сразу же достичь близких отношений с Господом Кришной. Сначала мы обращаемся к Нему с благоговением и почтением. God is great, we're very small. That's the mood of it. They have a very formal worship. Они очень формально поклоняются Господу, они считают Его самым великим и себя очень незначительными. Actually, one time they had a glimpse of Krishna's intimate pastimes in Vrindavan, and they're like, "Wow, what's that? You're related to God as a friend, as a lover." They're like, "Whoa, what's that?" The demigods. Но однажды полубоги все-таки получили даршан близких отношений с Господом Кришной, какие есть у жителей Вриндавана. И они подумали: о Боже, вы можете общаться с Господом как с другом или с возлюбленным, вот это да. Actually, I'll tell you the pastime because it's another instance where the demigods came to earth. They're usually up there. Why come here? This is Mrityaloka, the abode of death. But because Krishna was on the planet, one time they visited Vrindavan. На самом деле, я очень хочу рассказать вам эту виллу, потому что в течение этой виллы полубоги спустились на землю. Обычно они там у себя находятся наверху, потому что на Мритья-локе делать нечего. Но вот однажды они вернулись, они пришли сюда, в Вриндаван. Actually, it was just after Krishna lifted Govardhan Hill. Это произошло сразу же после того, как Кришна поднял холм Говардхан. Why did Krishna lift Govardhan Hill? Well, there's many reasons, primary and secondary, deeper reasons, but one reason he had to lift the hill is because Indra became very angry with the residents of Vrindavan that, instead of offering the annual puja to him, they were offering it to Govardhan Hill, essentially to Krishna. He became, "You stop my puja? All right, revenge." He sent the Samvartaka clouds, the clouds that are used at the moment of devastation to devastate the universe on little Vrindavan, on the cows and the cowherd boys and the gopis. So Krishna, come on. Everybody packed up tight under Govardhan Hill. Shri Bhadrabhupi Shri Vrindavan Dham Ke! The gopis were the most happy. И почему же Кришна поднял холм Говардхан? Конечно же, этому есть и главные, и второстепенные причины, внешние и внутренние, но одной из причин являлось то, что Господь Индра разгневался из-за того, что в Бриджабасе начали проводить пуджу не ему, а холму Говардхану, и в конечном итоге самому Кришне, потому что Кришна стал холмом Говардхан в какой-то момент. И Индра разгневался и послал на Врадж облака Самвардака, который используется во время разрушения Вселенной. И тогда Кришна поднял холм Говардхан, позвал всех, и все разместились в тесноте, да не в обиде под Говардханом, и самыми счастливыми были, конечно же, гопи. So Indra, because he's a devata, he ultimately realized his mistake. He went, "Uh-oh, I did a boo-boo. I did a boo-boo." Индра, конечно же, он был богом, но также и преданный, и в какой-то момент он осознал, что он, кажется, плохо поступил. And he came with the residents of Svargaloka down to earth to say he's sorry to Krishna. Because if you make a mistake, it's okay, but you have to show remorse. And then you have to have change of heart. And then you get forgiven, and then you carry on. Тогда он со всеми жителями Сваргалоки спустился сюда на землю для того, чтобы попросить у Кришны прощения. Потому что если вы совершаете оскорбление, вы должны искренне раскаяться, затем вас прощают, и затем вы можете двигаться дальше. So, he came with his elephant, Arvata, was at a certain part of Govardhan Hill where they found Krishna. Because Krishna was out at Govardhan Hill with his friends, and they were herding the cows, and Krishna just went a little distance away, and the demigods came. They didn't want the cowherd boys to see them. И полубоги нашли Кришну, пасущего коров на холме Говардхан. На самом деле он был со своими друзьями, но немного отстал, и тогда к нему пришли полубоги. Они не хотели, чтобы пастушки видели.
So they got Krishna there, and then with great awe and reverence, Indra asked for forgiveness, and he asked his elephant to do an abhishek. И они с благоговением и почтением начали поклоняться Кришне. Индра попросил прощения, затем попросил своего слона Айравату провести поклонение, абхишеку. And you know the pastime. I've told it many times. Вы знаете эту игру, множество раз я рассказывали на Холме Гора. That's where Krishna got his name Govinda, the lover or the worshippers of the cows. И именно там Кришна получил свое имя Говинда, возлюбленный коров. And the Abhishek water, that became Govinda Kund. Вода с этой абхишеки стала Говинда Кундой. It's one of the most transcendently potent places in Vrindavan. They say that the Govardhan Shilas that come from the Govinda Kund area, they're particularly potent, but they're all potent. But that's the Prabhupada. И Говинда Кунда является одним из самых трансцендентно могущественных мест во всем Вриндаване. И Бриджаваси поговаривают, что шилы, которые были найдены на Говинда Кунде, являются самыми могущественными. So there were lots of mantras from the Rig Yajur Vedas and, golden instruments they're using, and they have all this paraphernalia. They're official. Krishna, you are now coordinated as Govinda. That's right. It's a big ceremony. Krishna was just like, okay. Огромнейшая церемония, они воспевали Рики, Яджун Веду, они достали золотые инструменты, золотые параферналии и торжественно объявили: теперь ты будешь известен как Говинда. И Кришна сидел: ну ладно, что поделать. And the cowherd boys, they're like, what happened to Krishna? So they were looking for him, and from a distance they saw these amazing beings who were shining with big helmets and jewelry and tall. The boys, they're cowherd boys. That opulence does not exist in Braj. They're like, wow! Hey guys, look at that! Who are those big guys? What's all that stuff over there? Тем временем пастушки потеряли Кришну, отправились его искать. И вот издалека они увидели этих сияющих существ, которых они никогда не видели до этого, в золотых шлемах, куча украшений. Такого богатства не существует во Вриндаване, поэтому они очень думают: эй, пацаны, а кто это такие? А что это у них такое? Что они делают? So when the devatas saw the cowherd boys approaching, they and their wives left very quickly, but they left a lot of the puja. They left so quickly, they left a lot of the puja paraphernalia and their personal belongings there, because they didn't want to be seen by mere mortals, quote unquote. Little did they know that that's what they wanted to be one day, a demigod, or, a cowherd boy or a cowherd girl. И увидев, что пастушки приближаются, все полубоги со своими женами так быстро оставили планету Земля, что забыли там параферналии и какие-то личные вещи. Они не хотели, чтобы их видели, в кавычках, простые СМИ, что они тоже когда-нибудь хотят стать пастушками и пастушками Вриндавана. They left, and then Krishna was just standing there next to Govardhan Hill alone. All the cowherd boys came, and they're like, wow. What's that big royal umbrella, Krishna? What's that big golden spoon? What are all those presents? What's going on here? Пастушки приблизились к Кришне и начали спрашивать его: а что это за огромный золотой зонт, Кришна? А это что за большая золотая ложка? Это что за подарки вообще? But Krishna made up some fake excuse because he didn't want to tell the truth about the demigod's visit, because he feared that if his friends discovered his true identity as Bhagavan Shri Krishna, Aham Sarasha Bhagavo Mastasaram Bhavartade, he who is the source of all that is material, if they realized he was God, that would disturb their intimate, loving relationship as boyfriends. So he just made up some excuse. I don't know, I just walked around and saw these big guys here. He didn't tell the cowherd boys who the Devatas were. Кришна начал придумывать какие-то оправдания, потому что он не хотел, чтобы пастушки узнали о его истинном положении, о том, что он является Бхагаваном Шри Кришной, который контролирует все и вся высшим существом этой вселенной. И он боялся нарушить близость отношений с ними. Поэтому он сказал: я тут просто мимо проходил, смотрю, тут эти огромные человеки стоят, и они тут что-то поклоняются, я не знаю, что это. So, he smiled and started playing all the decorations the Devatas had given him, all these amazing.
started giving it to the boys, throwing it up, playing with it, putting it on their heads, and laughing and joking, and then tackling Krishna and wrestling with him like this, throwing this stuff around, И Кришна тогда начал играть с ними со всеми, он начал снимать украшения, которые подарили ему полубоги, он начал подкидывать их, одевать на своих друзей, на головы, они начали драться, дразнить Кришну. Then they saw all the articles of worship, the puja paraphernalia. They said, let's put Krishna on the throne, the demigods at the throne behind. Let's worship him with conch shells and flower petals and ghee lamps. They did that, it's all kind of fun, Come on, Krishna, smile! Like that. Meanwhile, the demigods, they're like, what are these boys doing? That's a god. You have to offer it like this. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 7. And you can't throw the flower at Krishna after you offer it. What are those boys doing? That's God. Demigods are like, what's going on here? Затем пастушки обнаружили параферналии для поклонения, и они сказали, давайте Кришну на трон посадим, мы будем ему поклоняться. И они начали предлагать ему цветочные лепестки, и лампу с фитильком, и тому подобное. А полубоги смотрели на это и думали, Господи, это же Господь, что же они делают? Надо фитилек не так предлагать, 4, 2, 3, 7. А цветок, если ты предлагаешь, ты не можешь его в Господа кидать. Что же они делают? Couldn't figure it out because no one had instructed them, enlightened them in Braj Bhakti. We, who are much more fallen in this earth planet, by the causeless mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Shrila Prabhupada, we have understanding of, and we have the chance to enter into that, into the mood of Braj Bhakti if we perfect our Krishna consciousness. We're so blessed. Они не могли ничего понять, поскольку никто не просветил их в науке Браджа Бхакти. Но мы, хотя и являемся более падшими, чем они, и находимся на этой планете Земля, по милости Шрилы Прабхупады и по милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, получили это знание, благодаря которому мы в конечном итоге сможем войти в это настроение Браджа Бхакти. Вот так удачливо. So these devatas are in charge of different departments, like I said earlier, the wind, the air, whatever. Actually, everything's controlled by some demigod. Everything, whatever it is, there's some demigod control. So people hear that, and another part of their service to Krishna is to share those things with human beings, to give some blessings that, if you need of that particular thing the demigod has, then they'll give it to you. People ask the demigods for blessings. И полубоги являются главными различных департаментов, у них своя большая ответственность, но также частью их ответственности является то, что они делятся своими благословениями с людьми, которые поклоняются им. Люди молятся полубогам для того, чтобы получить то, за что этот полубог ответственен. It's a science described in the Vedic scriptures. So if you have a disease, you worship the sun god because he's the source of good health. Это наука, описанная в ведических писаниях. Если вы больны, вы поклоняетесь Богу Солнца, Он даст вам хорошее здоровье. If you want to learn something, then you worship Saraswati. Если вы хотите обучиться чему-то, вы поклоняетесь Сарасвати. Brahmacharis, close your ears. Вначале закройте уши. If you want a good wife, you worship Uma. The wife of Lord Shiva. Хорошую жену вы можете поклоняться Уме, любимой жене Господа Шивы. Durga Devi, she's very powerful with giving benedictions. Дурга Деви является очень могущественной, она дает благословение. It's a fact, actually. There's a mantra that you can learn that you can get practically anything material you want from her. И она настолько могущественна, что существует мантра, благодаря которой вы можете получить практически все, что угодно в материале. Just like by chanting Hare Krishna, you can get all spiritual benedictions. You get freed from karma, your material desires are destroyed, and you get prema. One mantra, Maha mantra, does it all.
Точно так же, как повторяя Махамантру, вы можете получить абсолютно все духовное благо возможное. Вы можете войти в духовный мир благодаря ей. Все это содержится в одном мантре. But if you're foolish enough to want everything material, what was that song? I want it all and I want it now. Okay, that guy didn't get it. I forget his name. That singer. Freddie Mercury. Huh? Freddie Mercury. I think he was singing. So, whoever, how do you know? But in Vedic culture, there is a mantra that you can fulfill all your desires. Но если у вас остались материальные желания, как в одной песне пелось «Я хочу это все, я хочу это прямо сейчас», то вы можете поклоняться полубогам, вы можете поклоняться духу. So now that I've said it, I should say the mantra. Определенной мантре, теперь я должен ее вам рассказать. But I want everyone to plug their ears right now. Но перед этим вы все должны быть слушать. Right, but you promise you won't memorize this mantra, you won't chant it from the heart. Но вы должны обещать, что вы не будете запоминать эту мантру, и вы не будете повторять ее от своего сердца. Madhava Prabhu is again coming to Woodstock. He always tells us to chant from the heart. Мадхава Прабху, который приезжает на Вусток в этом году, любит повторять So I'll teach you this mantra. Я научу вас мантру. Don't memorize it. Научить ее не нужно. I want to make an ice cream cone today and I can't get to the store, so I'm going to chant the mantra. Как можно подумать, я так хочу мороженое, но у меня нет времени сходить в магазин. Я повторю эту мантру, и мороженое появится в руке. Dhanam dehi, rupam dehi, rupavati, bhargam dehi. Now you have to wash your ears up. So, Теперь уши с мылом надо ходить. oh worshipful Mother Durga Devi, please give me wealth, strength, fame, a good wife, and so on. О, богиня Дурга-Деви, которая достойна поклонения, пожалуйста, дай мне богатство, силу, славу, хорошую жену и так далее. Dhanam dehi, rupam dehi, rupavati, bhargam dehi, dhanam dehi, rupam dehi. Hare Krishna, Hare Krishna. So people would worship the devatas like that, and it's a science. You know, I mean, it's intelligent in the sense that at least they understand there's a higher authority. Not like the modern day scientists, everything is happening by a combination of chemicals, the cold laws of material nature. I'm sorry, sir. Chant this mantra and see what happens. Люди таким образом поклонялись полубогам, и в каком-то смысле это разумно, потому что как минимум они признавали, что находится выше них кто-то, кто может помочь им, в отличие от современных ученых, которые не признают ничего, кроме жестких законов материальной природы. И если они так считают, то пусть повторят эту мантру и посмотрят, что произойдет. The problem with this is that benedictions, you know, we sometimes say a blessing in disguise, we use that word, but it's not a blessing in disguise, it's a misfortune in disguise, because you get, whatever is material, you become attached to it. And it's just another, you know, super glue to the material world. И это является, как мы иногда говорим, скрытое благословение, но это является, наоборот, не благословением, а скрытой неудачей, потому что все материальное, к чему мы привязываемся, еще больше приклеивает нас к материальному миру. Better you worship Krishna, because actually Krishna is giving the demigods his benediction to give these benedictions, so better to go to the source. Лучше поклоняться Кришне, потому что Кришна дает благословение полубогам, чтобы те могли раздавать свои благословения, поэтому лучше источнику поклоняться. And the mystery of devotional service is that when Krishna does give material benedictions, by dint of our devotional service, we ultimately realize the superiority of Krishna consciousness over those benedictions. And we no longer ask the Lord for those things. We only ask Him for service. И это прекрасно тем, что если мы поклоняемся Кришне, даже с материальными желаниями, в конечном итоге мы поймем, что Кришна является самым великим и самой великой целью, и отрекаемся уже от всего остального. Akama savakamo va mokshakamo daridi trivena bhakti yogena yajate purusha param.
whether one is full of material desires, or whether one has no material desires, or even if you're just desiring liberation, okay, by all means, worship the Supreme Whole, the personality of Godhead. The result can only be auspicious. Желаете ли вы материального или нет ли у вас материальных желаний, или желаете ли вы освобождения, все равно поклоняйтесь Верховной Личности Господа, величайшему целому, и тогда результат будет только благоприятный. So therefore Narottam says, Narottam Dastakur, Anye Devashranai Tomara Kahinu Bhai, Hey Parama Bhakti Karana, O brother, I say to you, if you want to become a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead, do not hanker for the benedictions of the devotees. Именно поэтому Наротам Дастакур говорит: «О брат, послушай, если ты хочешь стать чистым преданным Верховной Личности Господа, то не жди благословений от полубогов». It's so nice he's addressing us as brothers and sisters in that sense, right? We're his servants. We're the servants of Narottam Das Thakur, Shamananda Pandit, Srinivasacharya, that transcendental threesome, whether for many of us, like Godmother Charyapur Prabhu and others, these three divine personalities are heroes. They were deep rasic bhaktas. They knew the books of the Goswamis and they were hankering after that Brahma. But also they took the time to go out and preach. Those two things we want, that Braj Bhakti and that intense desire to deliver the fallen conditioned soul. So that's Narottam, Srinivas, and Shamananda, our heroes. И так здорово, что он обращается к нам как к братьям и к сестрам, но на самом деле мы являемся его слугами. Мы хотим стать слугами Наротама, Шриниваса и Шимананды. Я и некоторые мои духовные братья и сестры, такие как Чатуратма Прабху, мы принимаем их как своих героев, потому что они были не только учеными и подкованными в книгах Госвами, в писаниях Госвами, и также они обладали Браджа Бхакти, но тем не менее они находили время для того, чтобы выходить и проповедовать. И мы хотим того же самого, мы хотим этих двух вещей, Браджа Бхакти и сострадания к обусловленным живым существам, поэтому они являются нашими героями. Narottam's my master, and he's calling me brother. Наротам мой господин, а здесь он называет меня братом. So kind. Brothers in the sense that we're all part of this great Sankirtan movement with our Supreme Father, Chaitanya Mahaprabhu, at the head. Он так милостив и так добр, но он называет нас братьями, потому что мы все являемся братьями и сестрами под началом нашего Отца и Господина Господа Шри Чайтаньи Махапрабху в миссии Санкиртана. And brother in the sense that, you know, when you say something to something on the street, so you say something to someone on the street, they may or may not accept it. But if your brother tells you something, right, or your sister tells you something, or your mom tells you something, your dad or grandpa tells you something, right, blood is thicker than water. You take that to heart, right? If Grandpa says something, you take it to heart. So he's saying, oh brother, I say to you, if you want to become a pure devotee of the Lord, do not hanker for the benedictions. Yes, sir. You say, yes, thanks, brother. И также называют нас братом, потому что мы более склонны слушать членов своей семьи, чем просто людей с улицы. Поэтому он говорит здесь: о, брат, пожалуйста, послушай, если ты хочешь стать чистым преданным, то не ожидай благословений от полубогов. But if one does, because, you know, let's be honest, we're not at the stage of an Arthi Mavriti, we have some material desires, so maybe in desperation one will ask the Lord, please help. At this time, one may get that benediction, but then what happens when you get that benediction? Because you're a devotee, again, you realize the superiority of devotion, spiritual desires, and you hanker for that, and that's the whole essence of this pastime with Dhruva Maharaj, that he got that kingdom, and when he got it, what did he say? И мы еще обладаем материальными желаниями, мы еще не на уровне анархи-неврити, и поэтому мы будем молиться Верховному Господу. И даже если Он исполнит наше материальное желание, то в конечном итоге это приведет к тому, что мы поймем, что преданное служение и Верховный Господь выше всего того, чего могли бы мы желать. И в этом и суть игры Гуру Махараджа. Он получил, что он хотел, но что он сказал в конечном итоге?
Snanavilasi tapasi toham. From Bhaktavan-deva manindaviyam. Kacham vichivana pidivyaratnam. Swamin kutatalshmi varanamachari. Oh my Lord, because I was seeking an opulent material position, I was performing severe penance and austerity. But now I have got you, who are very difficult for the great demigods, saintly persons, and kings to attain. And famously he says, I was searching after a broken piece of glass, but instead I have found a most valuable jewel. Therefore I am so satisfied that I do not wish any benediction from you. What a verse. Says it all. You want it all, you want it now? Here it is. To your great surprise. Pure devotional service to the Lord. Amalala. Not second. Замечательный стих, в котором говорится все. Если вы хотите все, хотите прямо сейчас, то вот, к вашему удивлению, оно описывается в этом стихе. О, мой Господь, я хотел материального положения, и поэтому совершал суровые аскезы и покаяние. Но теперь, когда я получил Тебя, того, кого не могут получить даже полубоги, святые личности и цари, я понял, что на самом деле я искал просто разбитый кусок стекла, но вместо этого я получил самый драгоценный камень. Поэтому я настолько удовлетворен, что не хочу просить Тебя ни о каком благословении. I want it all and I want it now. Okay? Come to Krishna consciousness. You don't know what you actually want. And from Guru and Guranga, you'll understand what you want. And by chanting Hare Krishna, you get the topmost benediction. Back home, back to Godhead. Back to Vrindavan, where every word is a song, every step is a dance, and it's a festival every day. Я хочу это все, я хочу это прямо сейчас. Благодарю, пожалуйста, чистое преданное служение может вас наградить этим всем. Вы даже сами не знаете, чего вы хотите, пока вы не обратитесь к Гуру и Гауранге. Они смогут показать вам направление, и в конечном итоге мы найдем полное удовлетворение в духовном мире, где каждый шаг это танец, каждое слово это песня, и фестиваль проходит каждый день. Sometimes we hear the statement that everything can be dovetailed in Krishna's service. Иногда мы слышим утверждение о том, что все можно задействовать в служении Кришны. Of course, not sinful things, but everything can be dovetailed because everything is Krishna's energy. So if it's utilized properly for Krishna, that's okay. Помимо какой-то греховной деятельности, все остальное можно задействовать в служении Кришны. So we can also worship the demigods. Поэтому мы тоже можем служить полубогам. But not for some material benediction. We worship them to become good devotees, pure devotees. Но мы можем поклоняться им не за материальными благословениями, а за тем, чтобы стать лучшими преданными. Some of them are intimately connected actually with Krishna's pastimes. The demigods we were speaking about earlier maybe know, but there are demigods who, like Lord Shiva. Lord Shiva is worshipped as Gopishwar Mahadev. We don't have time to tell the whole story now, but he's one of the 5 personalities who give the blessing to enter Vrindavan and reside in Vrindavan. He's the guardian of Vrindavan. There's 4 Shiva lingams guarding Vrindavan. So he's a demigod, but we approach him for the benediction of living in his beloved Braj. И полубоги, некоторые из них, конечно, не те, о которых мы до этого рассказывали, тесно связаны с играми Кришны в Вриндаване, как, например, Господь Шива, которому поклоняемся как Гопешваре Махадеву. У нас нет сейчас времени на то, чтобы рассказать полную историю, но Господь Шива в итоге стал одной из 5 личностей, которые дают благословение на то, чтобы войти в Шри Вриндаванадхаму, поэтому мы молимся ему для того, чтобы в конечном итоге обитать в ней. Or in Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami says one should immediately take up the worship of Ganesh. That's what he says. One should immediately take up the worship of Ganesh. Because Ganesh, for devotees, he removes the obstacles on the path back home to Vrindavan. Lust, anger and greed. And he gets his potency because his tumuli, those little things that twirl up in his head, Ganesh, they're wrapped around the lotus feet of Lord Nrsimhadev. That's where Ganesh gets his potency, from Bhagavan Nrsimhadev.
Или в Бхактирасамрита Синдху Рупа Госвами говорит, что человеку нужно немедленно начать поклоняться Господу Ганеше. И почему-то для преданных Господь Ганеша помогает устранить препятствия на пути к преданному служению, такие как вожделение, зависть, гнев. И откуда у Господа Ганеша такое могущество? Его бивни обвиваются вокруг стоп Господа Нарисимхадева. Именно от него он и получает свое могущество. One time my godmother, Guru Kripa Prabhu, he asked Prabhupada if he could start worshipping a deity of Ganesh. Однажды мой духовный брат Гуру Крипа Прабху спросил Прабхупады, можно ли поклоняться божеству Ганеш. And Prabhupada was a little hesitant because he wanted to establish our primary deity here. And if we had different demigods, devotees may not understand and the mass of people may not understand. So to keep the standard of high, pure devotion, we have Gauranitai, Jagannath, Lady Subhadra, we have Radha Krishna, we have Sitaram, Lakshmana, Hanuman, like that. So Prabhupada said, yes, you can worship the deity of Ganesh, but you have to bring me $100,000 every day. Because you become very opulent by worshiping Ganesh properly. So you can worship, but I want to see the results of the worship. You have to bring me $100,000 a day. So Guru Kripa decided he wouldn't do that. He'd do Manasa Puja or something. И Прабхупада сначала засомневался, поскольку он хотел установить чистый стандарт в нашем сознании Кришны, потому что преданные в конце концов могли неправильно это понять, или люди могли неправильно понять. Поэтому он дал им поклонение Джаганнатхе Баладеву Шастхадре, Ситарам Лакшману Хануману, Рада Кришне, Гурнита и так далее. И Прабхупада подумал тогда, и затем ответил Гуру Крипе Прабху: хорошо, ты можешь поклоняться, но ты должен каждый день приносить мне $100,000. Если ты поклоняешься Господу Ганеше, ты естественным образом становишься богатым, поэтому $100,000 каждый день и поклоняйся. Тогда Гуру Крипа Прабху подумал и сказал: наверное, нет, тогда не будет. Или подобно гопи. They worship goddess Katyayani as an expansion of Durga. They worship her, but not like with that mantra. I already forgot it, it's good. Not that mantra, but if we want to worship the deities, let's forget that other mantra and worship the goddess Katyayani with the following mantra. Гопи поклонялись богине Катьяяне, которая является воплощением Дурга Деви. Но они поклонялись ей не той мантрой, которую мы до этого приводили, и которую я, слава Богу, уже забыл. Они поклонялись ей другой мантрой. Катьяяни Махамае, Маха-йогини, Надишвари, Нандагопашитам Деви, Patimme Kurute Namaha. O Goddess Katyayani, O great potency of the Lord, O possessor of great mystic power and mighty controller of all, I offer my obeisances to you. Please make the son of Nanda Maharaj my husband. Boys can also learn that one. We're not these bodies. The followers of Chaitanya Mahaprabhu, it's understood, they're all aspiring to go back to Goloka, and many of them are lying, I mean, it's very deep, but they want to be manjaris, servants of Srimati Radharani. This we see in the lives of Goswamis. Very high, but we know the Tattva, we know these truths. Они повторяли: «О богиня Катьяяни, о великая энергия Господа, о обладающая великим мистическим могуществом и могущественная и контролирующая все. Я предлагаю тебе свои поклоны. Пожалуйста, сделай сына Махараджа Нанды моим мужем». И даже мужчины могут выучить эту мантру, потому что в нашем движении это, конечно, очень глубокая тема, но мы должны знать татву. Очень многие были манджари, и мы также стремимся в конечном итоге попасть на Галоку Вриндавану и стать служанками Шримати Радхарани. Rather than close your ears, everyone open your ears. И вместо того, чтобы закрывать уши, сейчас надо их открыть. We say in English, be all ears. Надо слушать во все уши. And repeat after me. И повторяйте за мной. Katyayani. Katyayani. The heart. Katyayani. Katyayani. Mahamaye. Mahamaye. Mahayogini. Mahayogini. Adhishwari. Adhishwari. Nandagopa. Nandagopa. Sutam Devi. Sutam Devi. Patimme. Patimme.
Guru Te Namaha. Guru Te Namaha. We'll do it in English and Russian. O Goddess Katyayani. O Goddess Katyayani. O great potency of the Lord. Great potency of the O Lord. possessor of great mystic power. Possessor of great mystic power. O mighty controller of all. Mighty controller. I offer my obeisances to you. I offer my obeisances to you. Please make the son of Nanda Maharaj my husband. Please make the son of Nanda Maharaj my husband. Russian. О богиня Катьяяни, О богиня Катьяяни, о великая энергия Господа, о великая энергия Господа, о обладающая великим мистическим могуществом, о обладающая великим мистическим могуществом и контролирующая все. Я предлагаю тебе свои поклоны. Я предлагаю тебе свои поклоны. Пожалуйста, сделай сына Нанды Махараджа моим мужем. Пожалуйста, сделай сына Нанды Махараджа моим мужем. Katyayani Mahamaya Mahayogin Vidishwari Nanda Gopasutam Devi Patime Kurude. Vatrashima Bhagavatam Ki